can start our class. Here, discuss the last topic of this lesson, that is X-rays and X-ray spectra. Okay, first we can see the introduction of X-rays. X-rays are already our familiar one. Here, how to produce X-rays, then properties of X-rays. After we can see that X-ray spectra, what is mean by X-ray spectra. Okay, and last one, application of spectra, application of X-rays. That's all. So first it started from introduction of X-rays. It's here one small idea. What is the reverse process of photoelectric effect? It's a possible or not? The reverse process of photoelectric effect, it's a possible or not? So already you know what is mean by photoelectric effect. In this lesson maximum we discuss photoelectric effect. Einstein concept or classical concept, everything is tell about photoelectric effect. What is mean by photoelectric effect, then laws of photoelectric effect, then photoelectric equations. Okay, so what is mean by photoelectric effect? It's the simplest one. When an incident light falls on a metal surface, the electron from the metal surface are ejected. This is the photoelectric effect. When a incident light, that is like one of the electromagnetic waves, it's a reverse process. What is that? That is X-rays. X-rays உடைய reverse process. X-raysங்கிறது என்ன? It's a reverse process of photoelectric effect. அப்போ எப்படி சார்? அப்போ எலக்ட்ரான் கொடுக்குறோம், ரேடியேஷன் வெளியில் வரணும். ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் பொழுது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ரேடியேஷன் வெளியில் வந்தால் அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? தட்ஸ் கால்ட் எக்ஸ்ரேஸ். when a fast moving electron strike on the metal surface, then the one unknown rays will be ejected from the metal. ஒரு unknown rays வந்து வெளியில் வருது. So this phenomenon was first discovered by who is that is Wilhelm Röntgen in the year of 1895. In the year of 1895 எதை அச்சீவ் பண்ணிட்டார்? யாருங்க? ரான்ஜன்கிறவர். பிகாஸ் குவாண்டம் தியரிங்கிறதுனா இட்ஸ் ஏ மாடர்ன் தியரி. ஸோ இட் வில் பி கம் டு 19,000. பட் எக்ஸ்ரேஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்கவரி ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், தட் இஸ் இன் த இயர் ஆஃப் 1895. ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? குவாண்டம் தியரி வர்றதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸ்ரேவை கண்டுபிடிச்சாச்சு. So simple we say it's a reverse process of photoelectric effect. What is that? X-rays. X-rays is the reverse process of photoelectric effect. Okay, see the definition of X-rays. Whenever a fast moving electrons fall on a certain materials, whenever fast moving electrons falls on a certain materials, a highly penetrating radiation is emitted. A highly, underline the word, see your textbook, a highly penetrating radiation is emitted. That radiation, it's called X-rays. Whenever fast moving electrons falls on a certain material or strike on the certain material, a highly penetrating radiation is emitted. That radiation will be called X-rays. It's first discovered by Wilhelm Röntgen in the year of 1895. Okay, this is called X-rays. That's all. So what is X-ray? It's a reverse process of photoelectric effect. Who is discovered? It's discovered by Wilhelm Röntgen in the year 1895. What is the definition of X-rays? When the fast moving electron strike on the certain material, a highly penetrating radiation are emitted. Okay, this is the definition of X-rays. Here we can see the next one, that is properties of X-rays. See the screen. First point of the properties of X-rays, that is X-rays are one of the electromagnetic waves. It's a very important one. X-rays one of the electromagnetic waves. Already you know one, your 5th lesson you studied what is mean by electromagnetic waves, how to produce the electromagnetic waves,
What is the spectrum of electromagnetic waves? Already you know one. Started from according to the wavelength or frequency, it will be arranged. Okay. So first point of the properties of X-ray is X-rays are electromagnetic waves. X-rays are electromagnetic wave. The wavelength range of X-ray is shorter wavelength. Wavelength of X-rays is very shorter wavelength, that is zero point 0.1 to 100 Armstrong unit. It's a not A, it's a Armstrong unit. Already you know one Armstrong unit equal to 10 power minus 10 meter. Okay, so it's a very short wavelength, that is 0.1 Armstrong unit to 100 Armstrong unit. Okay, so second point. So first point one is that X-rays are electromagnetic waves. It's a shorter wavelength. The range of the shorter wavelength is 0.1 Armstrong unit to 100 Armstrong unit. Then see the third one. The travel along with straight lines. The travel along with straight line with the velocity of light. The travel along with the straight line with the velocity of light. Already you know one. All electromagnetic waves in free space travel with the velocity of light. Already you know one. Not only X-rays. Take a gamma rays, visible, IR, UV. Any electromagnetic waves travel with the velocity of light. Here choosing X-rays, so it's travel along with the straight line with the velocity of light. Another one important point of electromagnetic waves, that is X-rays, not affected by electric and magnetic field. X-rays are not affected by electric and magnetic field. Okay, then the frequency is high. Here wavelength is low, automatically frequency is high. The wavelength is low. It is not U, that is nu. Nu is the symbol of frequency. What is the relationship between wavelength and frequency? That is C by lambda. C is constant. So the relationship between frequency and wavelength, that is inversely proportional. Okay, so frequency is high, automatically wavelength is low. Next, see the next one. The quality of X-rays is measured by penetrating power. The quality of X-rays is measured by penetrating power. Okay, penetrating power. Here the penetrating power is depends on the velocity of electron. What is the velocity of electron? In a fast moving electron. Okay, that is the velocity of electron and atomic number of the target material. இப்போ நம்ம எந்த மெட்டீரியலில் இருந்து ரேடியேஷனை கொண்டு வரோமோ அந்த மெட்டீரியலுடைய அட்டாமிக் நம்பர் அண்டு அதில் ஸ்ட்ரைக் ஆகக்கூடிய வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரானை டிபெண்ட் பண்ணி தான் பெனிட்ரேட்டிங் பவர் இருக்குது. எதனுடைய பெனிட்ரேட்டிங் பவர் சார்? எக்ஸ்ரேஸுடைய பெனிட்ரேட்டிங் பவரை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ். ஸோ எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். இட் இஸ் எ ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த். இட் ட்ராவல் அலாங் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் with the velocity of light. It's not affected by electric and magnetic field. The frequency is high as well as wavelength is low. Then the quality of X-rays are measured using penetrating power. Here the penetrating power is depends on the velocity of electron and atomic number of the target. Another one point, that is intensity of X-rays. It depends on the number of electrons striking the target material. Okay, the intensity of X-rays, it's depend on the number of electrons striking the target material. Okay, that's all. This is the properties of X-rays. May be asked in 3 mark question. So just you point out this topic or this point only, it's enough for to your examination. Okay, next we can see the protection of X-rays. Next we can see the protection of X-rays. How to X-rays are produced. Okay, see the protection of X-rays. X-rays are produced in X-ray tube. X-rays are produced in X-ray tube. The tube will be called discharge tube. The tube will be called discharge tube. Okay. Here one tungsten filament. Tungsten filament எடுத்துக்கிறோம். கொடுத்துருக்காங்க. Electrons are emitted from it by thermionic emission. Already you know what is mean by thermionic emission. One of the method of emission of electrons. Okay, so அந்த மெத்தடில் தான் நம்ம எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரோம். ஏன் சார்? ஆல்ரெடி யூ நோ how to produce the X-rays. It's a reverse process of photoelectric effect. அப்போ photoelectric effectல electromagnetic waves கொடுத்தோம்னா எலக்ட்ரான் வெளியில் வரும். At this reverse process here electrons கொடுக்குறோம்.
கொடுத்து ரேடியேஷனை வெளியே கொண்டு வரோம். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வந்து எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணணும். அப்போ அந்த எமிட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா தெர்மியானிக் எமிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடில் எடுத்துக்கிறோம். ஆல்ரெடி வாட் இஸ் மீன் பை தெர்மியானிக் எமிஷன், தட் இஸ் ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்து ஒரு மெட்டலில் இருந்து எலக்ட்ரானை வெளியெடுத்து வர மெத்தடு. ஸோ தெர்மியானிக் எமிஷன் இஸ் டன் பை டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட். Thermionic emission is done by tungsten filament. Okay, what is mean by filament? Already one, it's a device used to convert the heat energy, electrical energy into heat energy. Heat energy convert பண்ணிட்டு. Then electrons are accelerated to high speeds. High speed means high velocity. Already one, high speed by higher potential. அப்போ higher potential கொடுக்குறோம். எதுக்கு இடையில் சார்? between filament, that is filament and anode. Anode is here target material. Anodeக்கும் filamentக்கும் betweenல higher potential difference கொடுத்து எலக்ட்ரானை ஆக்சிலரேட் பண்ணுறோம். filamentலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரானை இந்த higher potential கொடுக்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஆக்சிலரேட்டட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் here taking a target material. எந்த மெட்டீரியல்லேருந்து எக்ஸ்ரேஸ் வெளியில் வருமோ that material will be called target material. In which material emit the X-rays, that material will be called target material. So target material have a high atomic number and high melting point materials இருக்கணும். target material எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா it has high atomic number. What is high atomic number? That is atomic number is represented letter Z. Already what is atomic number? That is number of protons or number of electrons. Is that correct? Okay. And a high melting point. Here choosing this protection of X-rays, that is tungsten or molybdenum. Tungsten or molybdenum ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். Here in case of tungsten the melting point is 3330 degrees Celsius, highly melting point, and atomic number that is 74. It's a tungsten melting point of tungsten and atomic number. Okay, atomic number of tungsten. Here the target material is phase. See the diagram. Here this is the protection of X-rays. It's called modern Coolidge tube. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்? modern Coolidge tube. It's used to X-rays. This concept is used to taking our X-rays. இதே பேட்டர்னில் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். Okay, see the diagram. So this is evacuated tube. Here the target material, high atomic and high melting point இருக்கக்கூடிய ஒரு material. This is filament. Here what is filament? That is like a electron emit பண்ணக்கூடிய இதுதான் using thermionic emission இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியில் வருது. இந்த எலக்ட்ரானை higher potential கொடுக்குறோம் and between what is that? Filament and anode. Anode like a target material. அப்போ target materialக்கு filamentக்கு இடையில higher potential கொடுக்கும் பொழுது automatically electron will be accelerated and hit the target material. Here the target material, see the diagram, placed at certain inclined angle. Inclined place பண்ணுறோம். The face of the target material is inclined an angle with respect to electron beam. Electron beam respect பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா target material inclined place பண்ணியிருக்கோம். Okay, next working. See the diagram. Working. So the construction is over. Next we can see that working of this device, working of Coolidge tube. When a high speed electrons strike the target material, when the high speed electrons strike the target material, the deaccelerated suddenly lost their kinetic energy. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் போய் பட்ட உடனே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் உடைய ஆக்சிலரேஷன் குறைய ஆரம்பிக்கும். That acceleration will be called deaccelerated. Declarated suddenly lost their kinetic energy. Automatically the energy in the kinetic energy of the electron will be reduced. As the result is X-rays of X-rays photons are produced. X-rays வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். Since the most of the kinetic energy of the bombarding electrons gets converted into heat. Underline the word. Underline your PDF copy. Most of the electron என்ன bombarding ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன மாறினா it like a heat-ஆக கன்வெர்ட் ஆயிடுது. Okay, the target made high melting point and a cooling system usually employed. Target material not only
melting point is high as well as atomic number also high. Okay, ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சிம்பிளான ஒரு ஒர்க்கிங் தான். ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் போய் மோதுனோடனே அது ரெண்டு எக்ஸ்ரேஸ் வெளியில் வருது. இந்த மோதக்கூடிய எலக்ட்ரான் அதோட கைனடிக் எனர்ஜி என்ன மாறுதுன்னா இங்கே ஹீட்டாக மாறுது. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு we can see that is X-ray spectra. X-ray spectra. Okay, it's one of the graphical studies. Okay, it's a graphical studies. Here two cases are there. First one is that continuous spectrum, and another one is a series peaks of superimposed on it. That is continuous spectrum, then continuous X-ray spectra, and another one is a characteristics X-ray spectra. Okay, first what is mean by X-ray spectra, then we can see that continuous X-ray spectra. Okay, then we can see the characteristics X-ray spectra. Okay, here already I told what is mean by X-ray spectra. It's a graphical studies. Here graphical studies means we draw the one graph, we take a x-axis and y-axis. Here the graph drawn between the intensity of X-rays and wavelength and its wavelength. Okay, எங்கிருந்து X-rays produced when fast moving electron striking the target material. ஓகே, அந்த டார்கெட் மெட்டீரியல் வந்து வெளியில் வரும்போது தான் எக்ஸ்ரேஸ் கிடைக்கிது. அந்த எக்ஸ்ரே உடைய இன்டென்சிட்டிக்கும் அண்டு இட்ஸ் பிளாட்டட் எகெயின்ஸ்ட் ஒன் கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ்க்கும் அண்ட் இட்ஸ் வேவ்லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ்க்கும் ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணோம்னா தட் கிராஃப் வில் பி கால்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, that is called X-ray spectrum. Okay, this X-ray spectrum consists of two parts. X-ray spectrum consists of two parts. One is the continuous spectrum. And another one is a series of superimposed on it. Okay, so X-ray spectrum is nothing but graphical studies. It's a graph plotted between intensity of X-rays and wavelength of it. Okay, so we can see the first one, what is mean by continuous spectrum அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கணும். See the continuous spectrum, it consists of radiation of all possible wavelength. Which certain minimum wavelength. அப்போ எல்லா பாசிபிள் வேவ்லென்த் அதுக்குள்ளே இருக்கும். அதில் மினிமம் வேவ்லென்த்தை we can denote the letter that is lambda naught. It is denoted the letter lambda naught. This minimum wavelength, it depends on the voltage across the electrode. What is electrode here? One is the cathode. Here cathode acts as a filament. And what is anode? Anode acts as a target material. ஸோ இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் this minimum wavelength is there. Okay, depends on the peak or the characteristics of the material of target. Okay, so continuous spectrum ங்கிறது all possible wavelength இருக்கும். அதில் lambda naught ங்கிறது minimum wavelength. That minimum wavelength, it depends on the voltage across the electrode. Then another one is the peak on the voltage, peak of the character, the material of the target, and hence they are called characteristic spectrum. So continuous spectrum means minimum wavelength. The peaks are characteristics of the material, that's called characteristic spectrum. Next we can see the diagram, that is 7.21, and tungsten உடைய different இது கொடுத்திருப்பாங்க. Then another one diagram, it's represent the X-ray spectra of tungsten and molybdenum. particular voltage ல tungstenக்கு molybdenumக்கு எப்படி peaks கிடைக்குது and continuous spectrum எப்படி கிடைக்குங்கிறத டூ கிராஃபில் பார்க்கலாம். See the next graph. See the first one, different higher voltage, different voltages கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. What is this voltage is, that is potential difference between cathode and anode. அதுக்கு இடையில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த potential difference தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. This is called continuous spectrum. கண்டினியூஸாக கிடைக்கக்கூடிய மினிமம் வேவ்லென்த்லேருந்து சொல்லக்கூடியது. Okay, so first what is X-ray spectra? A graph drawn between the intensity of X-rays and wavelength. Okay, wavelengthக்கும் intensity ஒரு graph plot பண்ணுறோம். Okay, first here the higher potential is 20 kilovolt. Okay, so see the graph, it's a plotted line. Then another one is 30 kilovolt. This peak value, this peak point is called characteristics X-ray spectra.
These peak values are called characteristic spectra. This minimum wavelength, the minimum wavelength, that's called, what is that? Minimum wavelength, that is represented continues to all possible wavelength. And the minimum wavelength தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், lambda naught அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, this is the only for tungsten. Here see the potential between higher potential between anode and cathode, it's the same. டங்ஸ்டனுக்கு அதே தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க 35 kV, அண்ட் மாலிப்டினுக்கு அதே தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக மெட்டீரியல் மாற்றும் பொழுது, மெட்டீரியலை சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது கிராஃப் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க. ஸோ தி ரெட் கலர் லைன் இட்ஸ் மாலிப்டின் டங்ஸ்டன் மெட்டீரியல், அண்டு தட் ப்ளூ கர்வ் இஸ் ஏ வாட் இஸ் தட் மாலிப்டினம். சேம் பொட்டன்ஷியலில் கிராஃப் எப்படி இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் திஸ் ஒன் இஸ் த டங்ஸ்டனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரா. அப்போ இந்த கேரக்டர் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, இந்த மெட்டீரியலை சொல்லுது. இந்த மெட்டீரியலுடைய கேரக்டர் இந்த கர்வ் சொல்லுது. ஹியர் த கே பீட்டா அண்ட் கே ஆல்ஃபா, வாட் இஸ் தட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இப்போ கே பீட்டா லைன்ஸ், வாட் இஸ் கே பீட்டா லைன்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் கே ஆல்ஃபா லைன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ராவில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் த graph between wavelength and intensity of X-rays. Okay, here in X-ray spectra from the classical electromagnetic theory, the emission of radiation from accelerating electrons, it could not explain two futures by X-ray spectra. X-ray spectra உடைய ரெண்டு ஃபியூச்சர்ஸை கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி சொல்லல. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம சொல்கிறாங்க. First one is that for a given accelerating voltage, the lower limit for wavelength of continuous X-ray spectra is same for all targets. Okay, it's a very important point, underline the word. என்ன நம்ம ஆக்சிலேட்டிங் வோல்டேஜ் கொடுத்தாலுமே எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் இந்த லேம்டா நாட்ங்கிறது சேம் அப்படிங்கிறத கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி சொல்லலை. ஓகே, தட் மினிமம் wavelength it's called cut off wavelength. That minimum wavelength it's called cut off wavelength. Next, the intensity of X-rays is significantly increased at certain well-defined wavelength, as shown in the case characteristics of X-ray spectrum for molybdenum. Molybdenum characteristic spectra intensity of X-rays எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறத வெல்-டிஃபைன்ட் வேவ்லென்த்தை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டூ கேசஸையும் கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இதே வந்து தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஹியர் we can see the first one, two features could be explained on the basis of photon theory of radiation. Underline your textbook, photon theory of radiation. Photon theory of radiation வச்சு இங்கே இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா, அந்த மினிமம் வேவ்லென்த் தட் இஸ் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரானா என்ன, அதுக்கடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரானா என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஹியர் we can see the first one, that is continuous X-ray spectra. See the screen or PDF copy. Okay, first we can see that continuous X-ray spectra. Okay, when a fast moving electron penetrate and approach a target nucleus. Okay, so see the diagram. When a fast moving electron penetrate and approach the target nucleus. இங்கே சார் நியூக்ளியஸ் எந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே எலக்ட்ரானை போய் ஹிட் பண்ண வைக்கிறோமோ 1 or 2 எலக்ட்ரான்ஸ் என்னாகும், நாட் ஸ்ட்ரைக்கிங், இட் வில் பி கோ டு என்டர் டு த நியூக்ளியஸ் த்ரூ த நியூக்ளியஸ் நோக்கி போக ஆரம்பிக்கும். அப்படி போக போக என்னாகும், ஆட்டோமேட்டிக்லி கொடுத்துக்காங்க பாருங்கள். இந்த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரான் அண்ட் நியூக்ளியஸ் எய்தர் ஆக்சலரேட்டர் ஆர் டீஆக்சலரேட்டர். ஓகே, அப்போ இங்கே போகக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானு நியர் த நியூக்ளியஸ் போக போக என்ன ஆகும், அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் பண்ணும். ஒய், பிகாஸ் இட்ஸ் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். எதுங்க, நியூக்ளியஸ்ங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எலக்ட்ரான்ங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ இதை என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கலாம், இட் வில் பி லைக் அட்ராக்ஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அதனால் என்ன ஆகும், இந்த எலக்ட்ரானுடைய ஆக்சலரேஷன் தட் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும், லாஸ் ஆகும். அப்போ இதனால் என்ன ஆகுது, அதோட ஒரிஜினல் பாத், இப்போ இப்படி போகக்கூடிய இந்த ஒரிஜினல் பாத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும், மாற ஆரம்பிக்கும். சேஞ்ச் ஆஃப் த பாத் as the resulting the change of the path of the electron. அப்போ பாத் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு என்ன மீனிங்கு, அதோட எனர்ஜி மாறுது, எனர்ஜி குறைய ஆரம்பிக்குது. The loss of energy becomes produce the radiation. Okay,
the radiation is produced from such decelerating electron. அந்த deaccelerate பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான்னால கிடைக்குது. Deacceleration means that is negative acceleration, that's called deacceleration. Okay, the decelerating electronக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷனை எனர்ஜி வந்து ரேடியேஷனாக மாறுது. தட் எனர்ஜி தட் ரேடியேஷன் இட்ஸ் கால் பிரேக்கிங் ரேடியேஷன் ஆர் பெர்ம்ஸ்ட்ராங் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட். அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம மெட்டீரியலில் போய் ஹிட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானில் 1 or 2 எலக்ட்ரான் இன்டீரியர் மெட்டீரியலுக்கு உள்ளே போகுது. அப்போ உள்ளே என்ன இருக்குங்க, த்ரூ த நியூக்ளியஸ். அப்போ நியூக்ளியஸ் நோக்கி போக போக என்னாகும், அதோட எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். குறையிறனால என்ன நடக்குது, பாத் வில் பி சேஞ்ச்டு, த பாத் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் பிகம்ஸ் சேஞ்ச்டு. அப்போ எலக்ட்ரானுடைய பாதை மாறுது. அப்போ பாத் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால என்னாகுது, அதோட எனர்ஜிக்கு மாறுது. எனர்ஜி குறைய என்ன ஆகுது, அந்த எனர்ஜி தான் ரேடியேஷனாக வெளியில் வருது. தட் எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எக்ஸ்ரேஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, see the equation, that is photons of energy. Here what is the photon of energy? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலுக்கு கொடுக்கக்கூடியதுன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி, இனிஷியல் எனர்ஜி E1, வெளியில் வரும்பொழுது அதோட எனர்ஜி E2, எலக்ட்ரானுடைய கைனடிக். ரெண்டு கிடைக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஹச்னியூங்கிற அந்த ஹச்னியூங் தான் ரேடியேஷனாக வெளியில் வருது. திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, த எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோட்டான், what is the energy of the photon, that is X-ray. The energy of X-ray photon emitted, it's equal to loss of kinetic energy. See the equation, see this equation. Photon of energy அப்படிங்கிறது என்ன, X-rays உடைய energy, that is h nu, it will be equal to loss of kinetic energy of the electron, loss of kinetic energy of the electron. Okay, since an electron may lose part of all its energy to the photon, ஒரு பார்ட்டை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் அல்லது மொத்தமாகவும் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம். The photons are emitted with all possible energies. The continuous X-ray spectrum, it's due to such radiation. அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா, அந்த எக்ஸ்ரேஸ் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை எடுத்துக்கலாம் அல்லது அந்த என்ன ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கலாம் அல்லது எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரமாக கொடுக்குது. when electron gives up all its energy, then the photon is emitted with higher frequency. Underline the word. Suppose electron gives all its energy, அதோட எல்லா எனர்ஜி இது கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா வெளியில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் வெளியில் வரக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ்க்கு ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஹையராக இருக்கும், ரொம்ப ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும். as well as wavelength is lowest. Already you know the relationship between wavelength and frequency, it's inversely proportional. இது கண்டிஷன். எப்போ கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அதோட டோட்டல் எனர்ஜியும் லாஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃபோட்டான்ஸ் வெளியில் வந்துடும். ஓகே, கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஃபுல்லாக லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபோட்டான்ஸ் வெளியில் வரக்கூடிய எக்ஸ்ரே ஃபோட்டானுடைய ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் மேக்ஸிமம். நாட் ஓன்லி ஃப்ரீக்வன்சி, எனர்ஜி ஆல்சோ மேக்ஸிமம். ஏன்னா இது ஃபுல்லாக கொடுத்துருச்சு, ஸோ அதோட எனர்ஜி பூரா அதை எடுத்துகிட்டு வெளியில் வருது. அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸிமமாக இருக்கும், எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் வேவ்லென்த் இஸ் வெரி லோ. ஓகே, இதை ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக ரிலேட் பண்ணி கட்டுறாங்க. த இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இட்ஸ் கிவன் பை EV. பிகாஸ் ஒய்ஸ் ஆர் ஹியர் ரெப்ரசன்டட் கைனடிக் எனர்ஜி ரெப்ரசன்டட் EV, பிகாஸ் வி ஆர் கிவிங் டு தட் ஆக்சலரேட்டிங் பண்ணுறதுனால தான் எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது. எப்படி எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட் பண்ணுறோம், இங்கே ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கைனடிக் எனர்ஜியை ரெப்ரசன்டட் டு EV எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் சொல்கிறோம். where here V is the accelerating voltage, therefore h nu naught is equal to EV. h nu naught is equal to EV. What is h nu naught? That is வெளியில் வரக்கூடிய அந்த ஃபோட்டான் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி h nu naught, it will be equal to EV. What is the kinetic energy of the electron? Kinetic energy of the electron. Okay, here substituting nu naught. What is nu naught? That is nu is equal to c by lambda. So hc by lambda naught is equal to EV. Then we need lambda naught value. So lambda naught is equal to hc by EV. hc by EV. Okay. What is lambda naught? That lambda naught it's called cutoff wavelength. Already இது தான் அந்த கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி சொல்லல. எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் இந்த கட் ஆஃப் வேவ்லென்த்துங்கிறது சேம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அதில் சொல்லலை. ஸோ அவங்க செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ த lambda naught is the cutoff wavelength, substituting the known values. What is the known values? That is
H value, C value, then E value. We don't know only that capital V. What is capital V? That is accelerating potential. Accelerating potential மட்டும் நமக்கு தெரியல. So remaining data எல்லாத்தையும் substitute பண்ணுறோம். We get that is 12,400. Okay, H value, then substituting C value, then substituting E value. We get the simplified, that is 12,400 divided by V into Armstrong unit. Okay, this relation is given by the equation, that is 7.14. It's called Duane-Hunt formula. Duane-Hunt formula. Okay, so here lambda naught, it depends only the accelerating potential. Lambda naught, it depends only the accelerating potential. That is lambda naught, that is cutoff wavelength. Okay, this good agreement with the experimental result also. So the production of continuous X-ray spectrum and the origin of cutoff wavelength can be explained by the basis of photon theory of radiation. Cutoff wavelength explain பண்ணிட்டாங்க, continuous X-ray spectrum இதை வச்சு சொல்லிட்டாங்க. Here the expression is very important one, so you underline the word. Okay, maybe asked in 2 mark question. This question is asked in 2 mark question. So what is characteristics X-ray spectra? Already you know one, the peaks, the narrow peaks at some well, that's called characteristics X-ray spectra. Okay, here define wavelength when the target hit by the fast electrons. ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்தில் போய் அந்த டார்கெட்டை ஃபாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஹிட் பண்ணும் பொழுது கிடைக்கக்கூடியதான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா. ஓகே, இட்ஸ் ஏ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். அண்டர்லைன் த வேர்ட், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இஸ் த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். லைக் ஆன் சிங்கிள் லைன்ஸ் வெளியில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்பெக்ட்ரா நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் பார்க்கும் பொழுது தெரியும், சிங்கிள் லைன்ஸாக தான் கிடைக்கும். ஸோ லைன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், லைன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Peaks, it's called characteristics X-ray spectra. It is due to the, underline the word, it is due to the electronic transition within the atom. Very important point. Characteristics X-ray spectra, it's due to the electronic transition which within the atom. Atom குள்ள நடக்கூடிய electronic transitionனால உருவாகிறதா characteristics X-ray spectra. Okay. When on the energetic electron penetrate into the target atom and remove the some of the electron in the K shell. அப்போ உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா, நியர் த நியூக்ளியஸ் போயிட்டு, ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன், அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் we can define K, L, M, N அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், செல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ அப்போ K செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுதுன்னு வச்சுங்க, இங்கே போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானில் போய் மோதி ரிமூவ் பண்ணுது. Then the electron from the outer orbit jumps to fill that K shell. அந்த வேக்கன்சியை, அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை, K shell இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சியை எனி அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த லெவல்ஸ் இட்ஸ் கிவ்ஸ் த ஃபார்ம் எக்ஸ்ரே ஆஃப் ஃபோட்டான். ஓகே, அது நமக்கு டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ இப்போ இதுதான், இது எல்லாமே K cells. அப்போ எனி அவுட்டர் ஆர்பிட் லைக் எல், எம், என், ஓ, இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எனி அவுட்டர் ஆர்பிட். அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து K செல்லில் வந்து ஃபில் பண்ணிச்சு. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லிலேருந்து கேக்கு வருது அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் K ஆல்ஃபா லைன்ஸ். அண்ட் எம்லேருந்து கேக்கு வருதுன்னா K பீட்டா லைன். என்லேருந்து வந்தால் என்ன, ஓலேருந்து வந்தால் என்னங்கிறது நம்ம பார்ப்போம், அடுத்தடுத்து நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இட்ஸ் நத்திங் பட் லைன் ஸ்பெக்ட்ரா. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இஸ் nothing but line spectra. See the line, this line is called characteristics X-ray spectra, the narrow peaks. Okay, so இது எப்படி கிடைக்குதுங்க, when the fast moving electron penetrate to the target material, for example enter to the K cells. Here the electron, in the K cells the electrons are removed from the K cell, the vacancy filled by any outer orbitல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்னால இருக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை தான் இப்போ எல்க்கும் கேக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த K ஆல்ஃபாங்கிறது எதை சொல்லுதுன்னா, அப்போ இந்த எனர்ஜி இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை, இப்போ கேயோடைய எண்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜி தான் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டானாக வெளியில் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரம் டெஃபினைட் வேவ் லென்த்தில் வெளியில் வருது. ஓகே, அதுதான் சொல்லுவோம். ஃப்ரம் த டயக்ராம் த evident that K series of lines X-ray spectrum of element arise due to the electronic transition from L, M, N to the K level. Okay,
then the longer wavelength L series originate when the L electrons is knocked out the atom and corresponding vacancy is filled by any outer orbit. Okay, so not only K செல்ஸில் மட்டும் இல்லை, இப்போ K செல்ஸ்னு வச்சு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ L செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் போய் ஹிட் பண்ணி வெளியேற்றலாம். அது டயக்ராம் இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடியதில் இப்போ ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் ஹிட் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் கே செல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானில் போய் ஹிட் பண்ணும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடுது. ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு வேக்கன்சி க்ரியேட் ஆகுது. அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எனி அவுட்டர் ஆர்பிட்லேருந்து அங்கே போய் ஜம்ப் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் செல்லிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கே செல்லுக்கு வருது அப்படின்னா வர்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜி தான் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ். இங்கேயும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் தான் எக்ஸ்ரேஸ் ஃபோட்டானாக மாறுது, ஃபோட்டான்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸாக மாறுது. ஓகே, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது வந்து நாட் ஒன்லி டேக்ஸ் இன் கே செல்ஸ், இட்ஸ் ஆல்சோ டேக்ஸ் எனி அதர் செல்ஸ், தட் இஸ் லைக் ஏ எல் செல், எம், என், ஓ, இதில் வேணாலும் நடக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரம் எனி ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரைக் த ஹிட் த எலக்ட்ரான் இன் கே செல்ஸ், எல் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுது, ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் போய் பட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்னா, சப்போஸ் த வேக்கன்சி இஸ் ஃபில்டு பை எம் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேக்கன்சி எல் செல்லில் ஃபில் பண்ணுச்சுன்னா அது ஆல்ஃபா, எல் ஆல்ஃபா. இன் கேஸ் ஆஃப் என்கிற அவுட்டர் ஆர்பிட்லேருந்து எல்லை ஃபில் பண்ணுச்சு அப்படின்னா எல் பீட்டா. சப்போஸ் ஓலிருந்து எல்லை ஃபில் பண்ணுச்சுன்னா எல் காமா. அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்லேருந்து வந்து ஃபில் பண்ணுச்சுன்னா எல் டெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதே தான் இங்கேயும் கே ஆல்ஃபா லைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. கே ஆல்ஃபா மீன்ஸ் த வேக்கன்சி ஃபில் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரான் கம் ஃப்ரம் எல் செல்லிருந்து கே செல்லில் ஃபில் பண்ணுச்சுன்னா அது கே ஆல்ஃபா. எம்லேருந்து வந்தால் கே பீட்டா, என்லேருந்து வந்தால் கே காமா, அதுக்கடுத்து ஓலிருந்து வந்ததுன்னா கே டெல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கடுத்தது எனி அதர் ஆர்பிட்லேருந்து கே செல்க்கு வந்துன்னா கே எப்சிலான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்படி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. இந்த கே சீரியஸ் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மாலிப்டினமுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மாலிப்டினம் சீரீஸ்க்கு வந்து கே ஆல்ஃபா கே பீட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கிராஃப்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, இதே மாதிரி அடுத்து எம் ஆல்ஃபா, எம் பீட்டா, எம் காமா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் மேபி ஆஸ்க்ட் இன் 1 மார்க் கொஸ்டின், 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். எனி அவுட்டர் ஆர்பிட் டு ஃபில் பை எல் ஆர் கே, அப்போ அதுக்கு என்ன பேர் அப்படிங்கிறது கேட்கலாம். ஓகே, next we can see our last topic of this lesson, that is application of X-rays. Just one small revision about continuous X-ray spectra and the characteristics X-ray spectra. So what is continuous X-ray spectra? Just when a fast moving electron enter to the target nucleus, the interaction between the nucleus and the electron may be either accelerated இருக்கலாம் அல்லது deaccelerated அங்கே இருக்கலாம். அப்போ இந்த ப்ராசஸ்னால் என்ன நடக்குது, அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது. இதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரானுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது. இந்த லாஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி தான் என்ன மாறுது, எக்ஸ்ரேஸாக மாதிரி வெளியில் வருது. இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சியில் எக்ஸ்ரேஸ் வெளியில் வரும். ஓகே, அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூல் தான் அந்த மினிமம் வேவ் லென்த் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு தியரியுமே அந்த கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ராவாக இருக்கட்டும், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ராவாக இருக்கட்டும், எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபோட்டான் தியரி ஆஃப் ரேடியேஷன். இது எந்த தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தியரி டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா. வாட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா? இட்ஸ் எ டெஃபினைட் வேவ் லென்த்தில் எக்ஸ்ரேஸ் கிடைக்குது டியூ டு த எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் வித்தின் த ஆட்டம்குள்ளே நடக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷனால் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா கிடைக்கும். இட்ஸ் ஏ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இஸ் ஏ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, when the energetic electron penetrate into a target atom and remove some electrons from the K cells or nothing, not only K cells, it's removed from L or M, N, O, anything. எங்கே இருந்தனாலும் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த வேக்கன்சியை அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய செல்லிருந்து அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ண வரும் ஒரு எலக்ட்ரான். அப்போ அந்த மேலே இருந்த அந்த ஆர்பிட்லேருந்து எங்கேருந்து வருதோ அதுக்கும் கொஞ்சம் வேக்கன்சியில் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த எக்ஸ்ரேஸாக மாதிரி வெளியில் வருது. அதை தான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ராவில் சொல்கிறாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் we can see the application of X-rays.
Now we can start our last topic of this lesson, that is application of X-rays. So now the important question. Here four different fields are there. First one is the medical diagnosing and medical therapy and industrial application and scientific and research. Okay. See the first one, that is medical diagnosis. Okay. What is there? Here X-ray radiographies are used to detect the fractures, bone fractures, foreign bodies, diseases, ஆர்கான்ஸ் எக்ஸட்ராஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃப்ஸை யூஸ் பண்ணி டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கண்டுபிடிக்கிறது முதல் மெடிக்கலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எப்படி வந்து என்ன ஃபால்ட்டு நம்ம உடம்புல என்ன இதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ரேஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக்சர்ஸ், போன் ஃப்ராக்சர்ஸு இந்த மாதிரி இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்புறம் வேறு என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புல்லட்டு, காயின்ஸு இந்த மாதிரி ஏதோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு உள்ள பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எங்கே இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ரேஸை யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் ஆர்கானில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது டிசீசஸ் அதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸ்ரேஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, see the next one, that is therapy means treatment, medical therapy. Okay, kills the diseases tissues. Second one, cure the skin diseases and malignant tumors. தீராத புற்றுநோய், தீராத நோய் இந்த மாதிரி இருக்கிறத டோட்டலாக இங்கேருந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ரேஸை சென்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப இதாக இருக்கக்கூடியதை கில் பண்ணிடும். அதே மாதிரி ஸ்கின் டிசீசஸையும் க்யூர் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் த மெடிக்கல் தெரப்பி யூசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் இன் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு we can see the industrial purpose. இண்டஸ்ட்ரீஸில் எப்படி எக்ஸ்ரேஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டு செக் த ஃப்ளாஸ் மீன்ஸ் எனி டேமேஜ்ட், செக் த ஃப்ளாஸ் இன் வெல்டட் ஜாயின்ஸ், மோட்டார் டயர்ஸ், டென்னிஸ் பால் அண்ட் வுட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களையும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, செக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ரேஸை சென்ட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். டென்னிஸ் பாலாக இருக்கட்டும், வுட்டாக இருக்கட்டும், வெல்டட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும், டயர்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, தென் அனதர் ஒன், வாட் இஸ் த லாஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் சயின்டிஃபிக் அண்டு ரிசர்ச்சில் எப்படி எக்ஸ்ரேஸை யூஸ் பண்ணுறோம். இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், it is used to study the structure of crystalline materials. It's used to study the structure of crystalline materials. கிறிஸ்டல்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு, கிறிஸ்டலோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ரேஸை யூஸ் பண்ணலாம். அதனால் சார் கிறிஸ்டல், தட் இஸ் அரேஞ்ச் த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் இன் கிறிஸ்டல். எப்படி ஆட்டம்ஸும் மாலிகுல்ஸும் கிறிஸ்டல்ஸ்குள்ளே அரேஞ்ச் ஆகிருக்குங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தான் எக்ஸ்ரேஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, திஸ் 4 fields ஆர் in our textbook. நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கு இந்த 4 fields தான். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த மெடிக்கல் டயக்னோசிங், அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் த மெடிக்கல் தெரப்பி, அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இண்டஸ்ட்ரியல், அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் சயின்டிஃபிக் இன் ரிசர்ச். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மேபி asked in 1 mark question as well as 3 mark question. So very important one. Okay, and last one, that is example number 7.9. Calculate the cutoff wavelength and cutoff frequency of X-rays from X-ray tube of accelerating potential 20,000 volt. Calculate the cutoff wavelength and cutoff frequency of X-rays from an X-ray tube of accelerating potential 20,000 volt. Okay, cutoff wavelength means lambda naught and cutoff frequency means nu naught. Cutoff frequency nothing but nu naught. Here the given data is accelerating potential, that is capital V becomes its given one. Okay, already you know one, what is the formula for lambda naught, that is cutoff wavelength, that's equal to 12,400 by V. 12,400 by V, it's nothing but Duane-Hunt formula. Okay, lambda naught இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம், Duane-Hunt formula அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So all data are known values because V value becomes given, just you substitute here, we get the answer is 0.62 Armstrong unit. This is the lambda naught. Okay, this is the lambda naught, nothing but cutoff wavelength. Okay, next we find the corresponding frequency, that is cutoff frequency, that is nu naught.
You know the relationship between frequency and wavelength, that is inversely proportional. What is the formula? That is nu is equal to c by lambda naught. Nu is equal to c by lambda naught. That's equal to substituting c value. What is that? Speed of light. Then what is lambda naught? Last we can find the value, that is 0.62 Armstrong unit. Just you converted Armstrong unit into meter, that it will be equal to 10 power minus 10 meter. We can simplify it. We get the cutoff frequency is 4.84 into 10 power 18 gets. Okay, that's all. Our topic is over. Okay, that's all. Not only topic, our lesson also over. Okay, next we can see that our homework session. Here 2 questions are homework. What is that? One is that book interior question, that is properties of X-rays. Properties of X-rays. And another one is that application of X-rays. Both are simple questions. So prepare well, then write the test. Okay, that's all. Thank you, students.